Yamuna
Tasya Gananjana Salakaya Chatur Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Vedati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pradejanath Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gauraki Radhe Vrindavaneshwari Vishnu Sudevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyascha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we're going to read from the Nectar of Instruction, text number 8. Danas ćemo čitati iz Nektara uputstava, stih broj 8. Tanama Rupa Charitadi Sankirtananu Tanama Rupa Charitadi Sankirtananu Smrityo Kramena Rasana Manasini Yoja Smrityo Kramena Rasana Manasini Yoja Tishtan Raje Tananuragi Tishtan Raje Tanuragi Jananugami Tishtan Raje Tanuragi Jananugami Alam Nayat Akilam Ikupadesha Saram Alam Nayat Akilam Ikupadesha Saram Tanama Rupa Charitadi Sankirtananu Tanama Rupa Charitadi Sankirtananu Smrityo Kramena Rasana Manasini Yoja Smrityo Kramena Rasana Manasini Yoja Tishtan Raje Tanaragi Jananugami Tishtan Raje Tanaragi Jananugami Alam Nayat Akilam Itipadesha Saram Alam Nayat Akilam Itipadesha Saram Tanama Rupa Charitadi Sukirtananu Tanama Rupa Charitadi Sukirtananu Smrityo Kramena Rasana Manasini Yoja Smrityo Kramena Rasana Manasini Yoja Tishtan Raje Tanuragi Jananugami Tishtan Raje Tanuragi Jananugami Kalam Nayet Akilam Itupadesha Saram Kalam Nayet Akilam Itupadesha Saram Tanama Rupa Charitadi Sukirtananu Tanama Rupa Charitadi Sukirtananu
Nityo Kramena Rasana Manasi Niyoja Nityo Kramena Rasana Manasi Niyoja Ishtam Pracheta Tanuragi Jananugami Ishtam Pracheta Tanuragi Jananugami Kalam Naye Akilamityopadesha Saram Kalam Naye Akilamityopadesha Saram Namarupa Charitadi Sukirtananu Smrityo Kramena Rasana Manasi Niyoja Ishtam Rajeta Anuragi Jananugami Kalam Nayeda Kilamityopadesha Saram. Ladies. Namarupa Charitadi Sukirtananu Smrito Kramena Rasana Manasi Niyoja Tishtam Prajeta Pranuragi Jananugami Kalam Nayeda Kilamityopadesha Saram Namarupa Charitadi Sukirtananu Smrito Kramena Rasana Manasi Niyoja Ishtam Prajeta Tanuragi Jananugami Kalam Nayeda Kilamityopadesha Saram. Okay, English I'll read the English translation. We don't have to do the word for word. The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, and that's the hearing and chanting about the Lord's divine name, transcendental form, and pastimes. In this way, one should live in Braj, Goloka Vrindavan, and serve Krishna under the guidance of the Lord's devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to His devotional service. Srž svih savjeta je da sve svoje vrijeme, 24 sata na dan, treba da upotrebimo tako da pažljivo pevamo i mantramo Gospodovo božansko ime, opevamo njegove transcendentalne oblike, osobine i večne zabave, da se svih njih sećamo i time postepeno zaokupljamo jezik i um. Na ovaj način treba da živimo u Vrađi, Goloka Vrindavana Dami, i služimo Krišnu pod vodstvom posvećenika. Treba da sledimo stope Gospodovih voljenih posvećenika koji su duboko privrženi posvećenom služenju njega. Since the mind may be one's enemy or one's friend, one has to train the mind to become his friend. The Krishna consciousness movement is especially meant for training the mind to be always engaged in Krishna's business. The mind contains hundreds and thousands of impressions, not only in this life, but also many, many lives in the past. These impressions sometimes come in contact with one another and produce contradictory pictures. In this way, the mind's functions can become dangerous for a conditioned soul. Students of psychology are aware of the mind's various psychological changes. In Bhagavad Gita 8:6 it is said, Yam yam bhapi smaram bhavam tyajantyanta kalevaram tam tame vaiti konteya siddharthat bhava bhavitaha. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Budući da nam može biti prijatelj ili neprijatelj,
moramo ga obučiti da nam postane prijatelj. Pokret za svesnost Krišne posebno je namijenjen tome da obuči kako da uvek bude zaokupljen dužnostima povezanim s Krišnom. U umu se nalaze na stotine utisaka, ne samo iz ovog, već iz mnogih prošlih života. Ti utisci ponekad dolaze u uticaj jedan s drugim i stvaraju protivrečne slike. Delatnosti uma tako mogu postati opasne za uslovljenu dušu. Studentima psihologije poznate su različite psihološke promjene uma. U Bhagavad Gita 8.6 je rečeno: koje god da se oblika postojanja osoba steće prilikom napuštanja tela, to će stanje sigurno dostići. At the time of death, the mind and intelligence of a living entity create the subtle form of a certain body, type of body, for the next life. If the mind suddenly thinks of something not very congenial, one has to take a corresponding birth in the next life. On the other hand, if one can think of Krishna at the time of death, he can be transferred to the spiritual world, Goloka Vrindavan. This process of transmigration is very subtle. Therefore, Srila Rupa Goswami advises the devotees to train their mind in order that they will be unable to remember anything other than Krishna. Similarly, the tongue should be trained to speak only of Krishna and to taste only Krishna Prasad. Srila Rupa Goswami further advises Tishtan Vraje. One should live in Vrindavan or any part of Brajabhumi. Brajabhumi, or the land of Vrindavan, is supposed to be 84 kroshas in area. 1 krosha equals 2 square miles. Well, when one makes Vrindavan his residence, he should take shelter of an advanced devotee there. In this way, one should always think of Krishna and his pastimes. This is further elucidated by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Krishnam smaram jananam jasya preshtam nida samihitam tatta ratascha so puryad vasam braje sada. A devotee should always reside in the transcendental realm of Braj and always engage in Krishna, Krishnam, Smarnam, Janam, Chasya Preshtam, the remembrance of Sri Krishna and his beloved associates. By following the footsteps of such associates and by entering under their eternal guidance, one can acquire an intense desire to serve the Supreme Personality of Godhead. U vreme smrti, um i inteligencija živog bića stvaraju suptilan oblik određene vrste tela koje će ona dobiti u sljedećem životu. Ako um iznenada pomisli na nešto što baš i nije prikladno, morat će u sljedećem životu prihvatiti odgovarajuće rođenje. S druge strane, ako neko u vreme smrti misli na Krišnu, može biti prenesen u duhovni svet, na Goloka Vrindavan. Ovaj proces seljenja duše veoma je suptilan, stoga Srila Rupa Goswami savjetuje baktama da vežbaju um kako se ne bi setili ničeg osim Krišne. Slično tome, jezik treba učiti da govori samo o Krišni i jede samo Krišna prasada. Srila Rupa Goswami dalje savjetuje Tištan Vrađe. Osoba treba da živi u Vrindavanu ili nekom delu Vrađa Bumija, zemlje Vrindavane, koja zauzima prostor od otprilike 80 kvadratnih kroša. Jedna kroša, 84 kroša. Jedna kroša iznosi 2 kvadratne milje. Kad se nastane u Vrindavani, treba stati pod okrilje nekog naprednog bakte koji tamo živi. Ovako treba uvek da misli na Krišnu i njegove zakone. Srila Rupa Goswami ovo dalje razjašnjava u svom Bhakti Rasamrita Sindhu, stih 1.2.294. Bakta treba uvek da prebiva u transcendentalnom kraljevstvu Vrađe i da se uvek bavi sa Krišnam, Smaran, Džanam, Časja, Preštam, sećanjem na Šri Krišnu i njegove voljene pratioce. Sledeći stope takvih pratioca i prihvatajući njihovo večno vođstvo, može razviti snažnu želju za služenjem svevišnje božanske osobe. Again, Srila Rupa Goswami states in Bhakti Rasamrita Sindhu
Seva sadaka rupena, siddha rupena chatrahi, tad bhava lipsuna karya, raja lokanusaradaha. In the transcendental realm of Brajadam, one should serve the Supreme Lord, Sri Krishna, with a feeling similar to that of his associates, and one should place himself under the direct guidance of a particular associate of Krishna, and should follow in his footsteps. This method is applicable both in the stage of sadhana, spiritual practices, executed while in the stage of bondage, and in the stage of sadhya, God realization, when one is a siddha purusha, or a spiritually perfect soul. Fruska Goswami ponovo kaže, Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.290. U transcendentalnom kraljevstvu Vrađadami, čovjek treba da služi Šri Krišnu, svevišnjeg Gospoda, s osjećanjima sličnim onima koji imaju njegovi pratioci, da prihvata direktno vođstvo izvjesnog Krišnenog pratioca i da sledi njegove stope. Ova metoda može da se primeni i na nivou sadhane, duhovnih delatnosti koje se vrše u uzlovljenom stanju, i na nivou sadje ili spoznaje Boga, kada je osoba siddha purusha, duhovno savršena osoba. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has commented as follows upon this verse. Quote, one who has not yet developed interest in Krishna consciousness should give up all material motives and train his mind by following the progressive relative principles, namely chanting and remembering Krishna and his name, form, quality, pastimes, and so on. In this way, after developing a taste for such things, one should try to live in Vrindavan and pass his time constantly remembering Krishna's name, fame, pastimes, and qualities under the direction and protection of an expert devotee. This is the sum and substance of all instruction regarding the cultivation of devotional service. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur je na sljedeći način protumačio ovu strofu, citiram. Osoba u kojoj se još nije probudilo zanimanje za svesnost Krišne, treba da ostavi sve materijalne motive i da vežba svoj um tako što sledi progresivna propisana načela, a to su pevanje o Krišni i njegovim imenima, oblicima, osobinama, zabavama i ostalo, kao i sećanje na njih. Kada na ovaj način razvije ukus za te stvari, treba da pokuša da živi u Vrindavanu i da provodi vreme neprestano se sećajući Krišninog imena, slave, zabava i osobina pod vodstvom i zaštitom iskusnog bakte. Ovo je suština svih uputstava koja se odnose na negovanje posvećenog služenja. In the neophyte stage, one should always engage in hearing Krishna Katha. This is called Shravana Dasa, the stage of hearing. By constantly hearing the transcendental holy name of Krishna and hearing of his transcendental form, qualities, and pastimes, one can attain to the stage of acceptance called Varna Dasha. When one attains the stage, he becomes attached to the hearing of Krishna Katha. When one is able to chant in ecstasy, he attains the stage of Smarna Vasta, the stage of remembering. Recollection, absorption, meditation, constant remembrance, and trance are the 5 stage items of progressive Krishna Smarana. At first, remembrance of Krishna may be interrupted at intervals, but later remembrance proceeds uninterrupted. When remembrance is uninterrupted, it becomes concentrated and is called meditation. When meditation expands and becomes constant, it is called anusmriti. By uninterrupted and unceasing anusmriti, one enters the stage of samadhi, or a spiritual trance. After smarna dasha, or samadhi is fully developed, the soul comes to understand its original constitutional position.
At that time he can perfectly and clearly understand his eternal relation with Krishna. This is called Sampati Dasha, the perfection of life. Na početnom nivou osoba uvek treba da sluša Krišna Katha. To se zove Shravana Dasha, stadijum slušanja. Neprestanim slušanjem Krišninog transcendentalnog svetog imena i slušanjem o njegovom transcendentalnom obliku, osobinama i zabavama, osoba može dostići nivo prihvatanja, koji se naziva Varana Dasha, na kojem postaje privržena slušanju Krišna Katha. Kada je neko sposoban da peva u zanosu, dostiže stadijum Smarana Vaste, stadijum sećanja. Sećanje, zaokupljenost, meditacija, neprestano sećanje i trans, 5 su delova progresivne Krišna smarane. U početku može doći do prekida pri sećanju na Krišnu, ali se ono kasnije nastavlja bez prekida. Kada se sećanje više ne prekida, postaje usredsređeno i naziva se meditacija. Kada se meditacija poveća i postane postojana, naziva se anusmriti. Zahvaljujući nesmetanoj i neprekidnoj anusmriti, dostiže se stupanj samadija, duhovnog transa. Nakon što se smarana daša ili samadi potpuno razvije, duša prihvaća svoj izvorni prirodni položaj. Tada savršeno i jasno shvata svoj večni odnos sa Krišnom, što se naziva sampati daša, savršenstvo života. Chaitanya Charitamrita advises those who are neophytes to give up all kinds of motivated desires and simply engage in the regulative devotional service of the Lord according to the directions of Scripture. In this way, a neophyte can gradually develop attachment to Krishna's name, fame, form, qualities, and so on. When one has developed such attachment, he can spontaneously serve the lotus feet of Krishna even without following the regulative principles. This stage is called Raga Bhakti, or devotional service and spontaneous love. At that stage, the devotee can follow in the footsteps of one of the eternal associates of Krishna in Vrindavan. This is called Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, or spontaneous devotional service, can be executed in the Shanta Rasa when one aspires to be like Krishna's cows, or the stick or flute in the hand of Krishna, or the flowers around Krishna's neck. In the Dasa Rasa, one can follow in the footsteps of servants like Chitraka, Patraka, or Rataka. In the friendly Sakya Rasa, one can become a friend like Baladev, Sridham, or Sudama. In the Vatsalya Rasa, characterized by parental affection, one can become like Nanda Maharaj and Yashoda. In the Madhurya Rasa, characterized by conjugal love, one can become like Srimati Radharani or her lady friends, such as Lalita and her serving maids, Manjaris like Rupa and Rati. This is the essence of all instruction in the matter of devotional service. Chaitanya Charitamrita savjetuje početnicima da ostave sve sebične želje i samo se posvete propisanom predanom služenju Gospoda prema uputstvima svetih spisa. Početnik tako može postepeno da razvije privrženost prema Krišninom imenu, slavi, obliku, osobinama i ostalo. Kada neko razvije takvu privrženost, može spontano da služi Krišnina lotosova stopala, čak i bez pridržavanja propisanih načela. Taj se nivo naziva Raga Bhakti, posvećeno služenju spontanoj ljubavi. Na tom nivou, Bhakta može da sledi uputstva jednog od Krišninih večnih pratioca u Vrindavanu. To se naziva Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti ili spontano posvećeno služenje može se vršiti u Shanta Rasi, kada osoba želi da bude Krišnina krava, njegov štap, flauta u Krišninoj ruci ili cveće oko Krišninog vrata. U Dasya Rasi osoba sledi stope slugu poput Čitrake, Patrake ili Raktake. U prijateljskoj Sakya Rasi može postati prijatelj poput Baladeve, Šridame ili Sudame. U Vatsalya Rasi, koju odlikuje roditeljska privrženost, može postati nalik Nandi Maharadži i Jašodi, dok u Madhurya Rasi, za koju je svojstvena bračna ljubav, poput Srimati Radharani ili njenih prijateljica kao što su Lalita, ili njenih sluškinja, Manđarija, kao što su Rupa i Rati.
Ovo je suština svih uputstava vezanih za predano služenje. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Visharane Nirvishesha Shrivadi Paschatya Devasakar. Our goal is Vrindavan. Naš cilj je Vrindavan. But to attain Vrindavan, we have to get the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ali da bismo dostigli Vrindavan, moramo dobiti milost Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, in the science of devotional service. A Sri Chaitanya Mahaprabhu je podučio i Srila Rupa Goswami i Srila Sanatana Goswamija nauci toj predanog služenja. Devotional service is the topmost science. Predano služenje je vrhunska nauka. That's called Vijnana. To se zove Vijnana. And it is also the topmost philosophy. Također je i vrhunska filozofija. Jnana. Jnana. One may wonder if the devotees, they haven't gotten any degree in philosophy or science. How can we say that the devotees are the topmost philosophers, the topmost scientists? I osoba se može pitati, ako bakte nisu dobili neke diplome iz filozofije ili nauke, kako onda možemo tvrditi da su bakte vrhunski naučnici i filozofi? We say Mi kažemo that Krishna, he knows everything. da Krišna zna sve. Well, not that we say that, but Krishna also says that. Ne samo da mi to kažemo, već Krišna to kaže. And we believe Krishna I mi verujemo Krišni, because what he's told us in Bhagavad Gita I believe Krishna, I'll say. I believe Krishna because whatever I could understand from the Bhagavad Gita has turned out to be correct. ja verujem Krišni, jer šta god da sam shvatio iz Bhagavad Gite, ispalo je da je tačno. When I grew up, my mother, my father, my teachers, my friends, they never told me that I was not my body. Dok sam odrastao, moja majka, otac, učitelji, prijatelji, niko mi od njih nije rekao da ja nisam ovo telo. I don't think it was a secret that they were trying to keep from me. A ja mislim da to nije bila tajna koju su pokušavali da sakriju od mene. Even my science teachers never told me that I was not my body. Čak i moji nastavnici biologije i nauke nisu mi govorili da ja nisam ovo telo. There was not one philosophy course I took in college that ever told me that I wasn't my body. I bio je tamo nikad nije bio neki kurs filozofije na fakultetu na kome bi mi isto to rekli da ja nisam ovo telo. But from the very beginning of Bhagavad Gita, Krishna has explained that the body is temporary and ourselves are all eternal. A od samog početka Bhagavad Gite, Krišna je objasnio da je telo privremeno, a da smo mi sami večni. So it's a fact I've had so many bodies. Dakle, činjenica je da sam imao tako puno tela. I don't know what happened to them. I ne znam šta im se desilo. I don't know what's going to happen to this body Ne znam ni šta će se desiti ovom telu, that I presently have, koje sada trenutno imam, but I'm still here, ali još sam tu. fortunately for me. Srećom za mene. And no matter what happens to this body, I šta god se desilo ovom and telu, we all know what's going to happen to our body, a svi znamo šta će se desiti našim telima, still will be in existence. još uvek će to biti u postojanju. So this is certainly more valuable than finding out whether light is a wave or light is a particle. Dakle, to je sigurno mnogo značajnije znanje od onoga da li je svetlost talas ili je čestica. Whether light is a wave or light is a particle or a wavicle, whatever they call it. Da li je to ili talas ili čestica ili već nešto između, kako god to zvane. The fact remains I still have to leave this body. Ostaje činjenica da ja još uvek moram da napustim ovo telo. Now what happens to me after I leave this body is certainly interesting to me. E sad, šta će se meni desiti nakon što napustim ovo telo je meni sigurno zanimljivo. So Krishna doesn't simply explain that we're not the body and that's the end of the Bhagavad Gita. Tako da Krišna nije da jednostavno objasni da mi nismo ovo telo i onda je tu kraj Bhagavad Gita. That's simply the beginning of Bhagavad Gita. To je tek početak Bhagavad Gita.
which goes way beyond any kind of knowledge and philosophy that's generally taught even in the highest universities. Koja prevazilazi svaku vrstu znanja ili filozofije, koja nije predavana ni na kakvom, čak i najuzvišenijem univerzitetu. Indeed, generally science and generally philosophy is taught currently is to help people forget that they're actually a spiritual being. Zapravo, ta nauka ili filozofija kojom se ljudi podučavaju na fakultetima namerena je tome da im objasni da su oni ova tela i da zaborave svoje duhovno jasno. Now Krishna will explain how we can realize that we're not this body. A Krishna će objasniti kako možemo shvatiti da mi nismo ovo telo. Krishna will explain how we can realize our friend within our heart, the super soul. I objasnit će kako možemo da spoznamo našeg prijatelja u našem srcu, a to je nadduša. Our friend within the heart is actually the topmost scientist and philosopher. I taj prijatelj u našem srcu zapravo je najuzvišeniji naučnik i filozof. And he says, Tesham sadatam yuktanam, bhajatam priti purvakam, vedami buddhiyogam tam, yena mam upayanti te. If we learn the science of devotional service, ukoliko naučimo tu nauku predanog služenja, and what is that science? A šta je ta nauka? Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. The science is to understand Krishna. Nauka je shvatiti Krishnu. Not just theoretically. I to ne samo teoretski. But to actually realize that Krishna, everything is coming from him. Već zapravo treba shvatiti da sve potiče od Krishna. And not only everything came from Krishna, but everything is still coming from Krishna. I to ne da je samo sve nastalo od Krishne, već sve još uvek dolazi od Krishne. Not that Krishna created the material world, he became tired. Nije da je Krishna samo stvorio materijalni svet pa se onda umorio. He fell asleep. I onda je zaspao. And that's why there's so many problems. I zato ima tako puno problema. He was driving the material world, he fell asleep at the wheel. I tako vozio je taj materijalni svet i onda je zaspao za volanom. And now so many bad things are happening to good people. I sad se tako mnogo loših stvari dešava dobrim ljudima. And so many good things are happening to bad people. A tako mnogo dobrih stvari dešava se lošim ljudima. It's about time that God woke up. E pa krajnje je vreme da se Bog probudi. No, God is fully in control. He was fully in control in the past. He's fully in control now. Ne, Bog potpuno kontroliše sve. On je sve kontrolisao u prošlosti, a to radi i sada. The only problem, as explains in this verse, is that our minds are out of control. Jedini problem je, kao što ovaj stih opisuje, to što su naši umovi umešani u tu kontrolu. And because our minds are out of control, we think everything else is out of control. I zapravo, pošto su naši umovi van kontrole, mi smatramo da je sve ostalo van kontrole. It's like a person spinning around constantly. To je kao kad se neka osoba neprestano vrti. He gets so accustomed to spinning around, he thinks the world is spinning around. I od tog konstantnog vrtenja, on misli da se svet okreće. We're so much in delusion, we think everything else is going wrong. Toliko smo u iluziji da mislimo da je sve krenulo po zlu. Therefore Krishna says, much chitta, much katana, bodhyantash parashparam, katayantas kamam nityam tushanti cha ravanti cha. That the thoughts of my pure devotees, they dwell in me. Zato Krishna kaže, oni koji su moji čisti bakte, oni prebivaju u meni. Their lives are surrendered to me. Njihovi životi su meni predani. And they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing about me. I oni stiču neograničeno zadovoljstvo i sreću, prosvetljujući jedni druge, govoreći o meni i posvećujući se meni. The devotees, because they have realization of Krishna, Bakte, pošto imaju spoznaju Krishne, something about Krishna, znaju nešto o Krishni, no one can know Krishna fully, jer niko ne može u potpunosti znati Krishnu. but by knowing something about Krishna, then we become attracted to Krishna. Ali već znajući nešto o Krishni, mi postajemo privučeni Krishni.
Why? Because Krishna is the reservoir of happiness. Zašto? Zato što je Krišna rezervoar zadovoljstva. Or at least, happiness in the beginning is kleshagni. Ili barem, ajde da kažemo da je sreća u početku klešanja. Krishna takes away our suffering. Krišna odstranjuje našu patnju. Srila Haridas Thakur says, even by namabhas, then gradually, when we're chanting in namabhas, a reflection of the holy name, that our miseries are taken away. Srila Rupa Goswami kaže da čak i kada mantramo na nivou namabhase, zbog te refleksije svetog imena, te naše grešne delatnosti polako nestaju i odlaze. And in the material world, the absence of misery is called happiness. A u materijalnom svetu upravo odsustvo nesreće zove se sreća. Or it's called tushanti, or satisfaction. Ili se zove tušanti, to je zadovoljstvo. Gradually my anxieties are diminishing. Postepeno moje te teskove nestaju. My lust, my anger, my greed. Moja požuda, moj gnev, moja pohlepa. The very thing that the materialists are trying to cultivate Sve te stvari koje materijalisti pokušavaju da neguju are actually the things that are causing their suffering. zapravo su stvari koje uzrokuju njihovu patnju. But by following the science of devotional service, gradually these things can be given up. Ali sledeći nauku predanog služenja, postepeno te stvari će nestati. If we understand why we should give them up. Ako shvatimo zašto bi trebalo da ih napustimo. And by following the process, then we get good qualities. I onda, sledeći proces, mi stičemo dobre osobine. Because chanting Hare Krishna, taking prasadam, and the other activities of devotional service give more happiness than any kind of material happiness. Zato što mantranje Hare Krishna, čašćenje prasadama i rađanje bilo kakve službe zapravo daju više sreće od bilo koje druge stvari na svetu. And as one learns the science of devotional service and actually absorbs the mind in Krishna, I dok tako osoba uči nauku predanog služenja, zapravo usredsređuje svoj um na Krišnu. or as it said here, take shelter of a devotee elevated like Srila Prabhupada. Ili kao što je ovdje rečeno, uzima utočište bakte koji je uzvišen poput Srila Prabhupada. Prabhupada, we can see from his books that he was Krishna conscious. Mi možemo vidjeti iz Prabhupadovih knjiga da je on bio svestan Krišne. Prabhupada, when he was asked who's Guru, Prabhupada said, Guru means one who's the most addicted to Krishna. Jednom su pitali Prabhupada ko je guru, a on je rekao, guru je onaj koji najviše zavisi od Krišne. If there's anyone we know of who is addicted to Krishna, it was Srila Prabhupada. I ako znamo ikoga ko jako zavisi od Krišne, to je Srila Prabhupada. So if we want to become addicted to Krishna, we also should take shelter of Srila Prabhupada. Tako da, ako i mi želimo da postanemo zavisni od Krišne, treba da uzmemo utočište Srila Prabhupada. And we should also take shelter of those who can teach us how to take shelter of Srila Prabhupada and his instructions. Kao što treba da uzmemo utočište i onih koji nas mogu naučiti kako uzeti utočište Srila Prabhupada i njegovih uputstva. When one devotee was asking Srila Prabhupada about this particular purport, Jedan bakta je pitao Srila Prabhupada o tom određenom stihu i komentaru, and this particular verse, i taj određen stih, they asked Prabhupada, who is that devotee that we should take shelter of? i onda su pitali baktu Prabhupada u stvari, pa ko je taj bakta čije utočište mi treba da uzmemo? Who is that eternal associate in Vrindavan that we should take shelter of? I ko je taj večni pratilac u Vrindavanu čije utočište mi treba da uzmemo? And Prabhupada said, me. A Prabhupada je rekao, ja sam to. If we take shelter of Prabhupada, Prabhupada is the embodiment of the disciple succession. Ako uzmemo utočište od Prabhupada, Prabhupada je zapravo otelovljenje učeničkog nasleđa. Prabhupada's purports are the summary of the teachings of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti, and of the six Goswamis. A njegovi komentari su zapravo sažeci učenja Srila Bhaktivinoda Thakura,
šestorice Gosvamija Sanatana Gosvami. Simply expressed in a way that's the most easy for us to understand. I to izraženi na takav način koji je nama najlakše da razumemo. We may not find it so easy to understand, Možda nam i nije tako jednostavno da to shvatimo, but it's the easiest to understand. ali je najlakše moguće shvatiti. If we try to think, oh, this is too hard, or it's too boring, or so many reasons why I can't understand it or don't want to understand it, then we may try in other ways, but that will not be possible. I ako razmišljamo, ovo je tako komplikovano i toliko je dosadno ili toliko je teško razumeti, pa ja to nikad neću razumeti, onda možda i nećemo naći način da to shvatimo. So what are we trying to understand? Što to pokušavamo da shvatimo? How to engage consistently throughout the day. Kako da se stalno, tokom dana, uključimo u predano služenje. In engaging in devotional service. I to naravno u predano služenje. The gopis in Vrindavan, they're in love with Krishna. Gopije u Vrindavanu zaljubljene su u Krišnu. It is natural for them, when they meet each other, simply to talk about Krishna. I njima je prirodno, kada se sretnu, da jednostavno razgovaraju o Krišnu. One gopi told another. Jedna gopi kaže drugom. When Krishna walks on the bank of the Jamuna, Kad Krišna šeta obalom Jamune, he was seen nicely decorated with tilak on his forehead, on je tako imao divan neki tilak na svom čelu. and his body was covered with tulsi leaves and sandalwood pulp. A telo mu je bilo prekriveno tulasi lišćem i pastom sandala. And he was garlanded with forest flowers. I predivno šumsko cveće je bilo u njegovom garlandu. The bumblebees became mad after the treasure and sweetness of the atmosphere. Tako da su pčelice i bumbari svi poludeli od te slatkoće atmosfere. And being pleased by the humming sound of the bees, Krishna played upon his flute. I zadovoljan tim zujanjem pčelica, Krišna je svirao na svojoj flauti. And the combined sounds became so sweet to hear I onda su ti združeni zvuci postali tako slatki za slušanje, that the aquatic birds, da su ptice, like the cranes, the ducks, and the swans, kao što su cranes, patke i labudovi i neke vodene ptice, they stopped swimming and flying viđene kako i plivaju i lete and became stunned. i zapanjene su onako postale odjednom. Then they closed their eyes A onda su zatvorile svoje and oči entered into a trance of meditation and worship of Krishna. i upale u trans meditacije i obožavanja Krišne. Even in Vrindavan, even the cranes, the ducks, the swans, they're meditating upon Krishna. U Vrindavanu čak i ždralovi, patke i labudovi svi meditiraju na Krišnu. Everyone there is in love with Krishna. Tamo su svi zaljubljeni u Krišnu. So if we can go to Vrindavan, we can also, naturally our love for Krishna will be there. I tako, ako mi odemo u Vrindavan, ta prirodna ljubav prema Krišni bit će tamo. So how to go to Vrindavan? A kako ići u Vrindavan? Prabhupada writes in that song, Goranga balite habe, pulaka sharir, hari hari, hari hari, ayane babe nir. So, we're looking forward for that time when we're chanting the name of Gauranga. Prabhupada piše u jednoj pesmi: radujemo se vremenu kada ćemo pevati ime Gorange. Srila Narottam Das Thakur has advised us to approach Krishna through Lord Chaitanya Mahaprabhu. I Narottam Das Thakur nas savjetuje da priđemo Krišni preko Chaitanya Mahaprabhu. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami has also advised us to approach Lord Chaitanya to approach Krishna through Lord Chaitanya Mahaprabhu. Tome nas je savjetovao Srila Krishna Das Kaviraj Goswami također. Anarpitam Sharim Sharat Karuna Yavatirna Kalo Samarpariyajun Una Tojala Rasam Sabhakti Spriyam Hari Parata Kandare Duti Kandamba Sandipitaha Sada Ridya Kandare Spuratu Va Sachinandanaha. It's been a long time since Chaitanya Mahaprabhu has come.
Dugo je već vremena od kad se Chaitanya Mahaprabhu pojavio. That is, Chaitanya Mahaprabhu has not appeared in other yugas. Zapravo, on se nije pojavio u drugim jugama. Only once in the day of Brahma does he come. On dolazi samo jednom u danu Brahme. Once every 8 billion, approximately 600 million years. Jednom u svakih 8 milijardi, približno 8 milijardi 600 miliona godina. After Lord Krishna appears with his pastimes in Dwapara Yuga, once every day of Brahma, Nakon što se Krishna pojavi jednom u Dvapara Yugi, jednom u danu Brahme, then Lord Chaitanya Mahaprabhu appears sometime after him. Uskoro nakon toga pojavi se i Chaitanya Mahaprabhu. Anarpita. Arpita means to bestow, but anarpita, for a long, long time, something has not been bestowed. Zapravo anarpita znači nešto se nije poklanjalo dugo, dugo vremena. Anarpitam charim. It was formally given, but for a long time it hasn't been given. Prethodno je bilo davano svima, ali već dugo vremena nije. Anarpitam charim chara karuna avatar. He's the incarnation of mercy. On je inkarnacija milosti. He's anxious to bestow mercy. I on jedva čeka da podeli milost. He's completely overwhelmed with the desire. On je potpuno preplavljen željom. If you go up to someone and ask, my dear sir, can you give me $1 million? Ako priđete nekome i pitate, dragi moj gospodine, možete mi dati $1 milion? Who will say, no, I'll give you $1 trillion. Ko će vam reći, ne, daću ti ja milijardu. I'll give you everything. Ma daću ti sve. Chaitanya Mahaprabhu is anxious to give everything, including his very self. Chaitanya Mahaprabhu jedva čeka da da sve, uključujući i sebe samog. Not to a few people, but to everyone. I to ne samo nekolicini, nego svima. So this is called Karuna Yavatirana, Kalo. In the age of Kali, when everyone's greedy, everyone's envious, everyone has the lowest qualities, Chaitanya Mahaprabhu is coming. I tako u dobu Kali, kada su svi pohlepni i zavidni i imaju najniže moguće kvalitete, dolazi Chaitanya Mahaprabhu. The incarnation of mercy. On je inkarnacija milosti. Formerly Krishna appeared as the incarnation of love. Prethodno se Krishna pojavio kao inkarnacija ljubavi. But he didn't bestow that love upon everyone. Ali nije darivao tu ljubav svima. But Chaitanya Mahaprabhu is coming, and as the incarnation of mercy, to give love for Krishna. A kada Chaitanya Mahaprabhu dolazi u inkarnaciji milosti, on daje tu ljubav prema Krishni. Anyone who wants to accept it. I to svima koji žele to da prihvate. And to people who don't even know anything about it. Čak i ljudima koji ništa ne znaju o tome. Samarpayitum, he's arpayatum, arpita, again, sama, completely giving. I opet, on je onaj koji potpuno daje. Like we have this word Sankirtan, complete glorification of Krishna. Imamo recimo tu reč Sankirtan, a to je potpuno slavljanje Krišne. So this word Samarpayitum means he's completely offering everything to the conditioned souls. I ta reč Samarbitam znači da on potpuno nudi sve uslovljenim dušama. Everything concerning Krishna consciousness. Sve što se tiče svesnosti Krišne. Including Unata, the topmost elevated. Uključujući i ono što je najuzvišenije. Ujjvala rasam, even conjugal love for Krishna. Čak i tu bračnu ljubav prema Krišni. And Svabhakti Sriyam. Svabhakti, his own devotional service. Čak i predano služenje sopstveno. Sriyam means treasure. A šrija znači blago. It's not something ordinary, it's not something common. It is the topmost treasure. To nije nešto obično i prosječno. To je vrhunsko blago. Something that even God himself is anxious for. Nešto za čime čak i sam Bog čezne. What kind of treasure is God anxious for? Pa za kakvim to blagom čezne Bog? He owns everything. On sve posjeduje. He knows everything. On sve zna. He's full of all opulences, unlimitedly. I pun je svih obilja, neograničeno. But he's interested in this treasure. Ali je zainteresovan za to blago. Hari Parata, Duti Kandamba Sandipitaha.
Hariparata Sundara Duti Kandamba Sandipitaha. That this Chaitanya Mahaprabhu, he's just like gold. Taj Chaitanya Mahaprabhu, on je poput zlata. Wherever he goes, he lights up everything. I gdje god da ode, on osvetli sve. Duti Kandama, he has a multitude of different effulgences, I ima of mnoštvo beauties. različitih sjajeva i različitih oblika lepote. So what is the benediction that Krishnadas Kaviraj Goswami is giving us? I koji je onda blagoslov koji nam daje Krishnadas Kaviraj Goswami? What is the purpose of Chaitanya Charitamrita? Koja je svrha Chaitanya Charitamrite? Sada, always, Uvek Hridaya, in your heart. u vašem srcu, Sada, Hridaya, Kandare, in the most deep cave of your heart. u najdubljoj pećini vašeg srca, Spuratu, maybe manifested. možda će se manifestovati i neka se Va manifestuje Sachinandanaha. That, in your deepest core of your heart, may Sachinandana be manifested there. Neka se u najdubljem kutku vašeg srca manifestuje Sačinandana. Chaitanya Charitamrita is giving us Sri Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Charitamrita nam zapravo daje Sri Chaitanya Mahaprabhu and his mercy. i njegovu milost. So, Chaitanya Mahaprabhu, he explained how to get his mercy A Chaitanya Mahaprabhu je objasnio kako da dobijemo njegovu milost. to the six Goswamis. Objasnio je to šestorici Goswami. And the six Goswamis explained to their disciples how that mercy is obtained. A opet su oni objasnili svojim učenicima kako se dostiže ta milost. And Srila Prabhupada is manifested in that disciple succession. I Šrila Prabhupada se manifestovao u tom učeničkom nasleđu. And he's given that mercy of how to connect with Sri Chaitanya Mahaprabhu. I dao nam je tu milost, formulu kako se spojiti sa Sri Chaitanya Mahaprabhu. With Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Putem Sankirtan pokreta Chaitanya Mahaprabhu. If we study the books given by Srila Prabhupada, Ako proučavamo knjige koje je dao Šrila Prabhupada, we'll be able to understand how to put the Sri Chaitanya Mahaprabhu bit ćemo sposobni da shvatimo kako da stavimo Sri Chaitanya Mahaprabhu within the deepmost core of our heart, u taj najdublji kutak svoga srca, along with his associates. zajedno sa njegovim pratiocima. And then, as we do that, gradually we'll enter into Vrindavan. I dok to budemo radili, postepeno ćemo ući u Vrindavan. The only thing is we have to set aside our material conceptions of life. Jedina stvar koju treba da ostavimo po strani jeste materijalno shvatanje života. Our material desires. To su naše materijalne želje. Desires will rise because we're conditioned souls. Želje će se rasti i ustizati zato što smo mi uslovljene duše. But we have to learn how to recognize them for what they are and simply set them aside. Ali jednostavno moramo naučiti kako da ih prepoznamo, da vidimo šta one zaista jesu i da ih stavimo po stranu. Sometimes we may have to say, my dear desire, don't worry, I'll come back to you. Ponekad im moramo reći, drage moje želje, ne brinite, vratit ću se ja na vas. I won't forget you. Don't. Neću ja vas zaboraviti. I just have to chant my rounds. Samo moram da mantram krugove. After my rounds, I'll come back to you. Kad ja završim Don't be an sve krugove, vratit ću se ja vama, nemojte da ste u teskobi. And then after our rounds, we'll say, Maya, what was that material desire? A onda posle krugova onda pitate, Majo, a šta su bile te materijalne želje? And Maya will say, I forgot. A Maja će reći, zaboravila sam. Don't worry, Ne brini. there's more to Ima ih još. So one by one or whatever, we have to take these desires and put them aside. I tako jednu po jednu trebate želje da uzmemo i da ih stavimo po stranu. Generally speaking, they're very simple. Uopšteno govoreno, to je vrlo jednostavno. I want to enjoy. Ja želim da uživam. And in order to do that, I have to control. I da bih to mogao da uradim, moram da kontrolišem. Of course, this desire to control and enjoy is there in our heart. Naravno, ta želja da se uživa i kontroliše nalazi se u našem srcu. And in certain situations, we have to control, we have to enjoy. I u određenim situacijama mi moramo da kontrolišemo i moramo da uživamo.
but it should be done in the service of Lord Chaitanya Mahaprabhu and our spiritual masters. Ali to treba raditi u okviru službe gospodu Chaitanya Mahaprabhu i našim duhovnim učiteljima. To please Krishna. A sve da bi se zadovoljio Krišna. The whole aim should be to please Krishna. I čitav cilj treba da bude zadovoljstvo Krišne. And to please Krishna's devotees. I da se zadovolje Krišnini bakte. We can't please Krishna if we don't please his devotees. Ne možemo zadovoljiti Krišnu ako ne zadovoljimo njegove bakte. And we can't please Krishna's devotees unless we're trying to please Krishna. A ne možemo zadovoljiti Krišnine bakte ako ne pokušavamo da zadovoljimo Krišnu. Therefore, whatever we're doing, Zato sve što radimo, whether we're Grihe Thakur, Vani Thakur, whatever our situation, but chant Hare Krishna. bilo da je koja naša situacija, grihe tako, vane tako, pevajte Hare Krishna. And utilize whatever our energies are, utilize them in Krishna's service. I koja god da je naša energija, treba da je iskoristimo za služenje Krišne. Under the protection of Srila Prabhupada, A sve pod zaštitom Šrila his Prabhupada, books, njegovih knjiga and those who are following his books, i onih koji slede njegove and knjige. preaching the same message as Sri Chaitanya Mahaprabhu, given to us by Srila Rupa Goswami and our disciple succession. I propovedaju istu poruku koju je Šrila Chaitanya Mahaprabhu dao Šrila Rupa Goswamiju i čitavom učeničkom And then nasljeđu. gradually, as explains here, our disciple succession will appear within our heart. I onda kao što je ovdje objašnjeno, naše učeničko nasljeđe pojavit će se u našem srcu. We'll actually understand the value that Srila Prabhupada has. I zapravo ćemo moći da shvatimo vrednost koju ima Šrila Prabhupada. He's not simply some statue we carry around with us. On nije samo neka statua koju nosimo unaokolo sa sobom. Some old man from India Neki starac iz Indije who happened to take a boat ride. koji je slučajno popeo se na neki brod. But he's here in his deity form. Zapravo on je tu u obliku svog božanstva. He's alive in the hearts, in the books that he's delivered to us. I živi u našim srcima i u svojim knjigama koje je nama dao. And he's alive in the hearts of his followers as much as they follow him. A živi u srcima njegovih sledbenika onoliko koliko ga oni slede. If we want to take shelter of him, he's easily available. Ako želimo da uzmemo njegovo utočište, to je lako dostupno In ISKCON. u Iskonu. And if we take shelter of him, he'll teach us how to take shelter of our disciple succession. A ako uzmemo njegovo utočište, on će nas naučiti kako da uzmemo utočište učeničkog How nasljeđa. to take shelter of the 6 Goswamis. Kako da uzmemo utočište šestorice Gosvamije. How to take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his eternal associates in the Sankirtan movement. Kao i utočište Chaitanya Mahaprabhu i njegovih večitih pratilaca u Sankirtan pokretu. And ultimately how to meet Krishna I konačno, kako da sretnemo Krišnu and revive our loving relationship with him i oživimo svoj odnos ljubavi prema njemu and his eternal associates in Vrindavan. i prema njegovim večnim pratiocima u Vrindavanu. So our movement is meant to have faith in Srila Prabhupada, his instructions, Naš pokret namenjen je tome da imamo veru u Šrila Prabhupada i njegovo uputstva and by following those instructions, manifesting the desires that he's given us, i da sledeći njegova uputstva manifestujemo te želje koje nam je on dao then to enter into Vrindavan i da tako polako uđemo u Vrindavan and live forever with Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna and their associates. i da tamo večno živimo sa Šri Chaitanya Mahaprabhuom i gospodom Krišnom i njegovim pratioцima. Tako. Hvala. Tanya? Yes. Hare Krishna. You said that Lord Krishna and Lord Gauranga, they appear very rare. So I'm interested if you know some quotes from Shastra, what is like in these other yugas and then it's present. Kaže, rekao si da se gospod Krišna i gospod Gauranga retko pojavljuju, pa ako možeš, molim te da nam kažeš neke stihove koji objašnjavaju kako se pojavljuju u drugim jugama. It's not as nice. Nije tako baš lepo. But in the Srimad Bhagavatam, it says that Krishna appears in every Kali Yuga.
Ali zapravo u Šrimad Bhagavatamu se kaže da se Krišna pojavlja u svakoj Kali Yugi. in a blackish form. I to u tom crnkastom obliku. And there he spreads the Sankirtan movement. I tako širi Sankirtan pokret. But not in the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ali ga ne širi u raspoloženju Šri Chaitanya Mahaprabhu. Not as Radha, Krishna, Pranaya, the Kriti, Ladini, Shakti, Asmad. Not as the combined form of Srimati Radharani with Krishna. I to ne u tom sjedinjenom obliku Srimati Radharani i Krishna. Not as a manifestation of Ladini Shakti. Ne čak ni kao manifestacija Ladini Shakti. In every Kali Yuga, people are chanting Hare Krishna. U svakoj Kali Yugi ljudi mantraju Hare Krishna. But the mood of separation from Krishna is not there. Ali to raspoloženje odvojenosti od Krišne nije tu. At least not in the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Barem ne postoji onako kako je u raspoloženju Chaitanya Mahaprabhu. So to chant Hare Krishna without that mood of separation, one will at least get food to eat. I jednostavno pevanjem Hare Krishna bez tog raspoloženja odvojenosti osoba će bar dostići. Because without sacrifice there is no rain. Zato što bez žrtvovanja neće biti ni kiše. And in every yuga there is a particular type of sacrifice. A za svaku jugu postoji određena vrsta žrtvovanja. In this yuga it's always Sankirtan. I u ovoj jugi to je uvek Sankirtan. And by sacrifice one gets at least rain. A vršenjem žrtvovanja postižemo da pada kiša. And if there's rain we can grow food. I ako pada kiša, možemo da gajimo hranu. And if there's food we can eat. A ako hrane ima, možemo da jedemo. And if we can eat, we can make some if we're alive, we can do something to make some spiritual progress. A ako jedemo i živi smo, možemo nešto uraditi da bismo napredovali duhovno. By spiritual progress one can go up to Vaikuntha. I tim duhovnim napretkom osoba može ići ka Vajkunti. But unless one has the mood of the gopis as manifested by Sri Chaitanya Mahaprabhu, unless one has the mood of the residents of Vrindavan, one cannot achieve Goloka Vrindavan. Ali ako osoba nema to raspoloženje kao gopije i kao Chaitanya Mahaprabhu, to raspoloženje nedostajanja Krišne, ne može dostići Goloka Vrindavan. So Chaitanya Mahaprabhu is offering Samar Paritum Unat Tojvala Rasam Svabhakti Shriyam. He's offering all the different rasas. Tako da Šri Chaitanya Mahaprabhu zapravo nudi sve različite rase. Including the rasas found in the Goloka Vrindavan. Uključujući i te rase koje se nalaze na Goloka Vrindavanu. The most intimate relations with Krishna. A to su ti najintimniji odnosi sa Krišnom. With the most intense love for Krishna. Ili ta najintenzivnija ljubav prema Krišni. Anything else? Još nešto? Ja sam htio da pitam nešto o umu sa početka lekcije. Rekao je da su umu smešteni naši utisci iz prethodnih života i iz ovog života. He wanted to ask something about the mind from the beginning of the verse, where you said in the commentary that within the mind our impressions of this life and past lives are separate. Znači, na Prabhupada objašnjava da se ponekad kod određenih osoba mogu pojaviti i utisci iz budućeg života. Da li bi moglo to možda objasniti? Well, we know all about future lives. Poznamo mi sve o našem budućem životu. One time one of the devotees was distributing books at the airport. Jednom je Bhakta delio knjige na aerodromu. And he met one man, his name was Colonel Sanders. I sreo jednog čovjeka koji se zvao pukovnik Sanders. Colonel Sanders, he owns Kentucky Fried Chicken. A pukovnik Sanders, on posjeduje zapravo vlasnik je Kentucky Fried Chicken. He sells billions of chickens in America and around the world. I prodaje na milijarde pilića širom Amerike i čitavog sveta. Fried chickens. I to prženih pilića. Colonel Sanders, he looked exactly like a chicken. I taj pukovnik Sanders izgleda baš kao pile. He talked exactly like a chicken. Čak i govori kao pile. Indeed, practically speaking, he had become a chicken. Praktično govoreći, on je već postao pile. Therefore, even in his life, he was living life like a chicken. Čak i ovog života zapravo, on živi život po pileći.
And we can imagine what his next lives, many lives, will be like. A možemo i zamisliti na šta će ličiti mnogo njegovih budućih života. In that way, the future has been revealed, was revealed to Colonel Sanders. Na taj način budućnost se razotkrila pukovniku Sandersu. Thank you very much, Brother Hvala vam puno. Brother Shri Chaitanya Charitamrita, Nectar of Instruction, Ki Jai. Srila Prabhupada, Ki Jai.